ડોરસ્ટેપ હેલ્થકેરથી કેવા લોકોનો ફાયદો થાય? Doorstep healthcare, particularly old age people, senior citizen people, those who can't, they are dependent on their kids to travel to the clinics and hospitals. So એના માટે બહુ જ હેલ્પફુલ છે. And for the young entrepreneurs who are very busy nowadays, અથવા the businessmen or the કોઈ પણ જે લોકો બહુ બિઝી હોય એ લોકો માટે પણ it is very much helpful. How is Doctor at Doorstep different from others? We provide definitive medical treatment at the doorstep 24/7 and with the technology integrated. We're using the technology. અને આપણા સર્વિસ આ શું છે? Currently we are working from 7 morning to 10 evening 10 o'clock. એ પેશન્ટની અમે એમને the technology we are providing them the messages, we are providing them the OTP so that they are the confirmed that this person is going to come and from this only institute is going to come. ડોરસ્ટેપ હેલ્થકેરનું સૌથી મોટું મિથ શું છે? Doorstep healthcare સૌથી મોટું મિથ છે કે વન ઇઝ સિક્યોરિટી એન્ડ સેકન્ડ મીન્સ કોઈ પણ માણસ આવીને કશું પણ કરી શકે. કેટલી વખત એવું થાય છે કે આપણને નાની મોટી બીમારી હોય અને ડૉક્ટર પાસે જવું પડે અને ડૉક્ટર પાસે જવા માટેની બી એક લાંબી જર્ની કરવી પડે છે. ડૉક્ટર પાસે જવા માટે વ્હીકલ કાઢી પાર્કિંગથી પસાર થઈને જ્યારે હોસ્પિટલ પહોંચીએ ત્યારે એક લાંબી લાઇનમાં બેસવું પડે છે અને લાંબી લાઇનમાં બેઠા હોય ત્યારે બાજુના બીજા બધા દર્દીઓને જોઈને એવું લાગે કે મને ક્યાંક ક્રોસ ઇન્ફેક્શન ના થઈ જાય. આ બધી પ્રોબ્લેમથી બહાર નીકળતા જ્યારે ડૉક્ટર પાસે પહોંચીએ ત્યારે એમની ટ્રીટમેન્ટનો ટાઈમ અને ટ્રીટમેન્ટના ટાઈમ પછી આપણને દવા લખી આપે. દવા લેવા માટે આપણે મેડિકલ સ્ટોર જવું પડે છે અને મેડિકલ સ્ટોર જઈ દવા લઈને ઘરે પહોંચીએ ત્યાં સુધી સ્ટ્રેસનું એટલું લેવલ પહોંચી ગયું હોય કે નાની મોટી બીમારી બી એવું લાગે કે મોટી થઈ ગઈ છે. તો યસ, આ પ્રોબ્લેમનું બી સોલ્યુશન છે આપણા પાસે અને સોલ્યુશનનું નામ છે ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપ, જેના ફાઉન્ડર છે ડૉક્ટર સેજલ શાહ, જે આજે આપણા સાથે છે. હેલો ડૉક્ટર. હાય. વેલકમ ટુ GCCI પ્રેઝન્ટ્સ ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચા. Thank you GCCI for inviting me. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. આજના આપણા એપિસોડના સ્પોન્સરર્સ છે રાજકૃપા ટેક્સટાઇલ્સ, જેમની 40 યર ઓલ્ડ લેગસી છે ક્વોલિટી અને ટ્રસ્ટ બેઝડ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ફેબ્રિક્સથી લઈને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ સુધી એ લોકોએ ગ્લોબલ માર્કેટ કેપ્ચર કર્યું છે વિથ વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેન્ડર્ડ્સ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન જે મારા દિમાગમાં આવે છે એ છે કે તમારો એવો શું એક્સપિરિયન્સ થયો કોઈ પેશન્ટ સાથે કે હેલ્થકેર સિસ્ટમ સાથે જેના લીધે તમને ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપનો આઈડિયા આવ્યો? Yeah, basically the thing started in 2013. Basically આમ તો 2009માં જ્યારે મેં મારી બુક લખી, આઈ એમ ઓલ્સો રાઇટર ઓફ ધ બુક ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ ઇન ટ્રોમા મેનેજમેન્ટ. So to advertise that thing I went to the USA એન્ડ ત્યારે મેં પહેલી વાર સિલિકોન વેલીમાં ગૂગલ ને ફેસબુક ને બધા એ લોકોના એ જોયા અને ત્યાંથી પછી મેં વી શુડ ડુ સમથિંગ ઇન ધ હેલ્થ કેર ઓલ્સો. ડ્યુરિંગ માય પ્રેક્ટિસ એક વખત એક પેશન્ટ હતું જે ગામડામાંથી આવેલું, એને નાનો વુન્ડ હતો
there was a small wound on the head, રાઈટ. હવે એ ગઈકાલ રાતનો હતો, એને ટ્રીટમેન્ટ ના મળી ત્યાં. બીજે દિવસ સવાર મારે ત્યાં સવારના 7 વાગ્યાનું પેશન્ટ એના ગામથી નીકળી અને મારે ત્યાં 11 વાગ્યાનું બેઠેલું, 12 મેં જોયું અને એક્સરે પાડીને બધું કર્યું. 2 વાગે એને દવા લખી આપી અને ઘરે ગયું ટાંકાને બધું લઈને. ફોર સચ અ સ્મોલ એલિમેન્ટ, right, people are spending minimum 5 to 8 hours if it is from the rural area. If it is from the urban area, then also we are spending almost 75.5 minutes. So ત્યારે મારા મગજમાં વિચાર આવ્યો કે દરેક ડૉક્ટર વિઝિટ પાછળ દરેક માણસ 1.25 કલાક પોતાનો કિંમતી સમય બગાડે છે, જેને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કહેવામાં આવે છે. સો આઈ થોટ કે કેમ એવું આજના જમાનામાં જ્યારે આપણને ઓડ ટાઈમમાં પીઝા, સાંજે 4 વાગે પીઝા મળે, રાતે 10 વાગે કપડાં મળે, તો કેમ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ના મળે? કોઈ પણ ડૉક્ટર અવેલેબલ 6 થી 8 કલાક જ હોય છે. તો ફ્રોમ ધીસ ધ થોટ સ્ટાર્ટ્સ કે વાય દેર ઇઝ નો એક્સેસ ટુ ધ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, એન્ડ ફ્રોમ ધીસ ધ idea of this doctor at doorstep of access 3A, that is access, availability and affordability. આ ચાલુ થયો મારી જર્ની. વન્ડરફુલ. તો થોડી ઇન્ફોર્મેશન તમારા ફેમિલી વિશે, તમારું બેકગ્રાઉન્ડ, એજ્યુકેશન. Yeah, basically I myself as a professional I am an orthopedic surgeon. I passed out from Ahmedabad અને હું લાસ્ટ 28 yearsથી પ્રેક્ટિસ કરું છું બરોડામાં, એન્ડ I am a practicing orthopedic and joint replacement surgeon also. And my entrepreneur journey starts before 8 years as a dogpreneur. And I told you how the idea came in my mind. And my wife is also a gynecologist. She is practicing with me. She is a gynec and laparoscopic surgeon. My son is also a doctor. He is doing his MD psychiatry. He is also one of the member of this Doctor at Doorstep, one of the director of the Doctor at Doorstep. That's wonderful. And my second son is in the technology. He is also involved in this. So technology part, he is taking care of the technology part. He is in US, Silicon Valley. So entire family is there. Yeah, so many of the people tell me that you are, a whole ecosystem is over here. And yeah, that's whatever you feel like. Absolutely. So આપણે ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપનું એપ આપણે જોઈએ તો વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ટુ મેક અ અપોઇન્ટમેન્ટ? કોઈને બુક કરવા હોય, ઘરે બોલાવવા માટે, તો કેવી રીતે પ્રોસેસ છે? કેન એક્સપ્લેન? Yeah. Basically, Doctor at Doorstep is a value-based, innovative medical treatment delivery system. અત્યાર લગી શું હતું આપણે કે જ્યારે પણ કોઈને ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડે તો આપણે દવાખાનામાં કે ક્લિનિક્સ કે હોસ્પિટલ શોધતા હતા. જો આજે પણ આપણે ડૉક્ટરને શોધવા માટે જઈએ છીએ, રાઈટ? હિયર ઇટ ઇઝ એવરીથિંગ ઇઝ દેટ યુ જસ્ટ ઇટ ઇઝ ઓન ધ ક્લિક, રાઈટ? સો વી હેવ ગોટ 3 sources to contact Doctor at Doorstep. First source is the website. www.doorstep.com is our website. Second is our application, both iOS and Android બંનેમાં available છે. Third is our call center. We have got call center 8000126666 is the call center number, right? So we are currently available from morning 7 to evening 10 o'clock. And 365 days, even on the Saturdays and on the holidays also we are available. So anybody can log into our application or book through appointment or through the call. Suppose we are in Baroda, Ahmedabad, Surat, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Chennai, Bombay, everywhere, all metro cities except Kolkata. So whenever anybody books the call, the doctor in the associate required cities, particularly suppose example Hyderabad. So doctor in the Hyderabad will receive the message that you have to visit to Mr. Venkatesh's place at this time and this is the address. So our team, each team in each city is having one qualified MBBS doctors only. We don't keep DHMS or BMS doctor. We keep exclusively qualified MBBS doctors only. Along with that, and that too medical council registered doctors. Along with that, the nursing registers, GNM, AM registered council nurses are there, and one driver is there. So with the equipments and all that, they visit the patient's place, examine the patient, do necessary investigation, and the treatment part they give it, injectables or tablets, and the call will be closed. And according to the doctor's advice, follow-up may be done after 1 or 2 days according to the doctor's advice if it is necessary. Right? So this is how the whole process is done. Right? And usually this is particularly Doctor at Doorstep focus on the primary healthcare. The primary healthcare means there are in healthcare system is divided in primary, secondary and tertiary. So we are focusing only on the primary healthcare. Secondary and tertiary healthcare are the admissions, operations, ICUs, all that. We don't focus much on it. We focus exclusively on the primary healthcare, like typhoid, malaria, chikungunya, lifestyle diseases like diabetes, hypertension, asthma, day-to-day chronic care management also. So this is how you can contact with the Doctor at Doorstep.
અને તમારું ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપનું મોડલ કેવી રીતે છે સિટી વાઇઝ, લાઈક ફ્રેન્ચાઇઝી છે કે સેન્ટ્રલાઇઝ છે? Yeah. Basically, we are having both the franchisee model also. There is franchisee on franchisee operated FOFO model also, and we are getting our centralized company owned centers also. Currently, we are having all the 8 centers are company owned, and it is we are having a centralized control and monitoring room over there in the Baroda. So basically, our main center is in Baroda, and our registered office is also in Baroda. So you have a call center. Yeah, we have got a call center and centralized call center with the IVR and technological updated all the things. So it is an automated. How many people are there in the call center? Yeah, basically currently there are 4 people working in the particularly sales people who are working in the call centers, and along with that we have got core team of 8 people who are in the different departments like operational, sales, marketing and all that. ઓકે. સો ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપ ચાલુ કરતી વખતે તમને શું ચેલેન્જીસ આવ્યા હતા? Yeah, there are the lot of challenges. Particularly, this is a new concept where it is a unique concept of delivering medical treatment at the doorstep, right? So, first important thing is the trust, right? Second is an operational complexity. Operational complexity, see, to deliver the medical treatment, you require doctor, nurses, laboratories, x-rays, all the lot many things, right? So it is one of the big challenges in operational complexity, right? To overcome and to coordinate for any of the medical treatment, राइट यू नीड सपोज आज पेशेंट को हुआ कि हाइपरटेंशन है तो वहाँ जाके ईसीजी मशीन है कि नहीं है, वो वहाँ पे ईसीजी मशीन होना चाहिए, डायग्नोस करना होना चाहिए, इफ़ इट इज़ इमरजेंसी और नॉट, दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी डन. सो कोऑर्डिनेशन एंड इफ इट इज़ टू बी इट हैज़ टू बी शिफ्टेड वेदर इट हैज़ टू बी शिफ्टेड टू द टर्शियरी केयर कार्डियक सेंटर. So all this coordination should be there. So operational complexity is one of the most important challenges which come across. And after that comes across is working particularly workforce, that is doctors, nurses. Availability of doctors and nurses is again one more challenges which is faced. But currently we are now very well equipped with the equipments and the workforce also. ઓકે, વન્ડરફુલ. હવે આપણે આ પોઈન્ટની વાત કરીએ કે ડૉક્ટર એટ ડોરસ્ટેપમાં કે ઇવન બીજા પ્લેટફોર્મ્સમાં આપણે કોઈને ઘરે બોલાવીએ છીએ, રાઈટ? તો એમાં સેફટી તમે કેવી રીતે એન્શ્યોર કરો છો? Yes, very good question. Basically, safety and security, we have got 4 layers of safety and security. One is a patient safety security, medical team safety security, clinical data safety security, right? And other is a technological security. So basically, if most common is this patient safety, that is a patient side, and second is our medical team side. Right. So basically, for the patient, we are more going towards the technological base. That is, patient को जब means whenever the patient get the book the appointment, he or she will receive the message immediately, right? कि आपको यहाँ पे ये इतने बजे आपके डॉक्टर बुक आएंगे, ये डॉक्टर आएगा, इतने टाइम पे आएगा, तो दैट विल बी देयर. सो पेशेंट इज एश्योर्ड कि यहाँ से आएंगे. सेकंड थिंग, दे हैव गॉट द OTP सिस्टम. सो दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि यही डॉक्टर, तो वो OTP आएगा तो वो डॉक्टर को देगा और बाद में कन्फर्मेशन होगा, देन ओनली द थिंग्स विल स्टार्ट. सो इट इज़ वन टाइप ऑफ द कंसर्न विच इज़ गिविंग पेशेंट टू द डॉक्टर. So that is the patient security. For the doctor security, we are giving them the uniform, we are giving them the iCards, and also we are having a most important thing, we are having a geofencing tracking and monitoring system of our doctor. That is centralized monitor system is there in the Baroda, where we are able to see all the 8 centers, all the 18 doctors, we can see doctors and nurses where they are going, what they are doing it, right? So that is one of the most important thing for our doctors. So if anything happens at that time, and also we are having a live recording of the offices also, and all that also thing is there. So that is for the doctors and for the medical team. For the patient's data and we have got encrypted data also. We have got our servers also for that thing. And all these thing is more towards the protocol based. So security we take too much care, particularly with related to the medical compliances of the data. We would like to know more about your personal and Dr. at Doorstep achievements. Okay. I am as an ex-assistant professor. I work as an ex-assistant professor in SPKS Medical College from 2000 to 2009. Then I am one of the youngest author from the Gujarat and the India to write a book on tips and tricks in trauma management, which was published in Jaipur in 2010.
and it is now worldwide available on the even on the Kindle and the Amazon also. It is very much available. And in 2012, I have done my Master of Business Management in Healthcare to take over this entrepreneurship further from the thoughts which I have told about the idea. And in 2000, I am also an academician, writer, author, academician. I have presented almost 4 international paper in Brazil, USA, Rome, and this doctorate doorstep is my one of the innovative paper, that is electronic health transforming healthcare system in India, which was very well appreciated in Italy, Rome, in my World Congress of Orthopedic in 2016. And from there, they have advised me, their officials from the Italy have asked me, "Hey, such type of the concept is not there in Italy, you come over here and start the things." But I rejected, and I came to India with the, at that time, Startup India was started in 2016. So I registered under Startup India and MSME, and the journey begins from there. you're like a all-rounder. Uh, તમે બહુ બધી fieldsમાં બહુ બધું achieve કર્યું છે. yeah, That's basically, wonderful. I am very much interested, particularly in academic, and my now vision is that each and every medical, means each and every citizen of India should receive a medical treatment, irrespective of the time, place, and the money, right? So that is, each and every person should receive medical treatment. Okay. So we've seen your achievement પ્રોસેસ જોઈ લીધી આપણે ડોક્ટરેટ ડોરસ્ટેપની. તો હવે એનો લિમિટેશન શું છે? See, basically, limitations, there are few of the limitations. Limitations are particularly related to the structural, that is, we are exclusively focusing on the primary healthcare. એટલે ઘણા લોકો અમને કહે છે કે ઓપરેશનમાં વધારે કમાવાનું હોય, એડમિશનમાં વધારે કમાવાનું હોય, પણ સી બિઝનેસ પૈસે ઓર પૈસા અને પર્પસ એ બે વસ્તુ બહુ અલગ છે. Yeah. પૈસા તો મળે જ છે, આમાં પ્રોફિટ તો થવાનો જ છે 100% ગેરંટેડ, પણ પર્પઝ શુડ ઓલ્સો બી સોલ્વ, Yeah. રાઈટ? સો અમારો પર્પઝ છે પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ લિમિટેશન. સેકન્ડરી અને ટર્શિયરી હેલ્થ કેર અમે નથી કરતા, Okay. right? So this is one of the most important limitations which we are coming across. Second thing is થોડો patient trust, because this is a new thing. So patient trust ne બધું, it takes time to develop all these things, and that's why we took somewhat more years to go through this. Now it is going, now people are very much well to do with this thing, and so acceptance has increased, right? Okay. So these are the few limitations. So basically, these are not our weaknesses, but they are the boundaries under which we are working. Wonderful. That's a very nice way of Yeah. putting it. Yeah. So હવે 5 વર્ષ પછી આપણે જો જોઈએ તો what is your vision for Dr. at Doorstep? Basically, Doctor at Doorstep, I see Doctor at Doorstep after 5 years as it is not as a niche market for the old age people only, but it will be one of the strong pillar for the medical treatment delivery system, which is till now only the hospitals and the clinics are there. But this is a unique way of delivering medical treatment 24/7 to the people. હવે તમે આટલું બધું વસ્તુ કરો છો. યુ આર એન ઓથર, યુ આર એન્ટરપ્રિન્યોર, યુ આર ડોક્ટર, યુ આર ડુઈંગ સો મેની થિંગ્સ. તો હવે લેઝર માટે કોઈ હોબી કે એવી કોઈ છે જેમાંથી તમે એકચ્યુઅલી રિલેક્સેશન મળી શકે? Yeah, definitely. હું every Sunday ના, you might be knowing or not, I don't know, but forest bathing કરું છું. Forest bathing is a Japanese concept. I love nature very much. એટલે હું દર સન્ડેના એટલીસ્ટ 2 થી 4 કલાક નેચર જોડે રહું છું. I love nature very well, and that's why my farm name is Nisarg. Nisarg means nature, right? So nature સાથે forest bathing કરું છું every weekly Sunday, and I love trekking also. I love to go on the mountains, and I have already done EBC, Everest Base Camp, Kilimanjaro, Africa's highest peak. Just now before few days only I have done Ketakanta, and lot many treks I have done. So I love that thing also very much. So you do it with your family? Yeah, it's sometimes with family, sometimes with not. Wonderful. આ તો બહુ જ સારી વસ્તુ કે because I've seen that now people are going back to nature Exactly. because એ એમને વધારે soothe કરે છે. Yes. With stressful life now people want stability. Exactly. GCCI ને લઈને વાત કરીએ તો ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે. આજે સંદીપભાઈ એન્જિનિયરના અંડર નવા સ્ટાર્ટઅપ્સથી લઈને મોટા બિઝનેસ ટાઇકૂન્સ સુધી બધા કોર્ડિનેટ કરીને આ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે and it's going ahead wonderfully. So તમારું શું કહેવું છે આના માટે? Yeah, GCCI is a very good platform, and I am very much thankful to the Sandeep Bhai and the team of the GCCI for inviting me also and such a young entrepreneurs also
to tell their stories and to motivate the people. So it is for the young entrepreneurs, for the government, and for the industries also. So this is a very good platform where they coordinate and connect each other very well to decide the policies, to decide the compliances, and how to roll back the problems and the complaints of the small and medium enterprise also, and also the big enterprise also. So I feel like that case is an excellent platform which is led by Sandeep bhai, and I am very much proud that we are doing very good with the government and with the local communities also in the each and every cities also. આજનો એપિસોડ કેવો લાગ્યો પ્લીઝ અમને કમેન્ટ કરીને કહેજો. નેક્સ્ટ વીક ફરીથી મળીશું આપણે નવા વ્યક્તિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. GCCI પ્રેઝેન્ટ્સ ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચા. નમસ્કાર. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.